Good morning, students. In the last class, we discussed with the reforms or the new most modern technological advancement that is to be used in the banks. Yesterday, we discussed with the features, that is the merits and demerits of electronic banking. So we see there are several merits, and also like the same, there are several demerits also. So today we are going to discuss the balance portion with regard to that. So what is that? We will check it. So we see yesterday the merits and demerits with regard to the what is that, the electronic banking, e-banking. Today we are going to discuss what is an automated teller machine. Automatically it is tellering. Telling means what is that? What is the duty of the teller? To count the cash. The same thing it is to be used in a machine, that you are aware also. So I don't want to explain more with regard to, just we will look into that. What is an automated teller machine? So ATM, anytime money, ഏത് സമയത്തും പണം എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പണം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്. Isn't it? ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം ധൃതി വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണ്, ഏതെങ്കിലും അടുത്ത ബാങ്കിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ this machine is not dispensing the cash. It means what? There is no machine, there is no money at that moment. That is the thing. So what is this one? An automated teller machine is an electronic machine which is operated by the customer himself for withdrawing money from the bank. ATM is a step in improvement of the customer service and are installed in the main city centers like bus station, railway station, airport, hospital, etc. ATM facility is available to the customers 24 hours a day. It dispenses the currency note of specific denominations. Therefore, anytime money, that is the ATM, also called as. Actually, it is round the clock service. That is why anytime money. Actually, ATM is what? Automated teller machine. Because what is that? It is a machine that is using for the duties to be performed by the same as a teller, isn't it? Counting the cash and what is that? It is to be, what is that? It is to be withdrawn. It is to be getting back in the that area. Okay, we will get the cash in the that what is, there is an area where we will get the receipt and we will get the cash also. So like the same, what are the functions to be performed by a teller, or the duties to be performed by the teller? The same, this machine is to be performed. The customer is issued an ATM card. This is a plastic card which bears the customer's name, signature, and the card number. This is magnetically coded and can be read by the machine. Every cardholder is provided with a secret personal identification number, PIN number, on the back, like 783254, like that. The 3-digit number is there. When the customer wants to use the card, he has to insert this card into the machine and enters his personal identification number. After establishing the authentication of the customer, the ATM allows the customer to enter the amount to be withdrawn by him, and transactions are processed, and the output slot of the machine gives the required cash to the customer. Output slot, എവിടെയാണോ ആ പൈസ വരുന്നത് അവിടുന്ന് we can get the money and also the receipt. Now, most banks used to cross-sell other products also to meet the varied requirements of customer. Voice activated ATMs with the fingerprint scanning technology, etc. are on the move, because fraud, theft, ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what is their voice, നമ്മുടെ സൗണ്ട് കൊണ്ട് അതിൽ ആക്ടിവേഷൻ വരുന്ന ATMs ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്ന ATMs ഉണ്ട്. So like the same new technological advancement, if they become operative, they can save the customer from the hassle of carrying a card also. In future, a bank's ATM would function like a kiosk that delivering more on non-cash transactions, thereby reducing the fixed and operating cost. അതായത് ഇനിയുള്ള കാലയളവിൽ വരുന്ന ഇതില് എന്ത് നോൺ ക്യാഷ് അല്ലാതെ വേറെ ഇപ്പം what is that? ഇപ്പൊ ക്യാഷിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ATM വഴി നടക്കുന്നത്, isn't it? We will get back the money. ഇനി ഒരു കാലയളവ് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? We will get the utility bill directly paid from through the ATM or any other services that requires non-cash or non-monetary involvement. അതാണ് ഇനി എന്ത് വരുന്നത്? ATMന്റെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ വരുമ്പോൾ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. Then merits and demerits of the ATM.
It provides round-the-clock service. It is very easy to operate and ensure privacy of the operation. As it is very easy, I am in a fast going because this is a vast paper. This is a vast module. So we need to finish it at the earliest this one. Then the customer need not go to the bank for withdrawing money. It is free from human errors and it provides up-to-date statements immediately after every transaction. So these are the merits. While there are the demerits, the system demands some degree of literacy for operating the machine. അതൊരു കാര്യമാണ്. That is some degree of literacy. ഇപ്പോൾ പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം. ചിലവരുണ്ട്, they are doing this one in the same way, like youngsters are doing. But some degree of literacy for operating the machine. അതായത് പിൻ നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കണം, ഇട്ടിട്ട് പിൻ നമ്പർ വന്ന് അതിനുശേഷം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത്. ചില ബാങ്ക്സിന് കുറെ കൂടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ഓക്കെ, there is a ceiling limit fixed for withdrawing the money through ATM. I think 10,000 is in India and 5,000 is in the Middle East, like that. 5,000 dirhams or 5,000 riyals like that in the Middle East, like that. And in India, it is 10,000 is the maximum or the fixed limit that is for withdrawing the money day by day. ATM does not accept the deposits, nor does it offers any other banking services except the withdrawal of money. അപ്പോൾ ATM ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് only it is for the withdrawal of money, but no other purpose. അപ്പൊ അതൊരു മേജർ ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ CDM വന്നിരിക്കുന്നത്, ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീൻ, where deposit of the cash is also to be undertaken. So that is the case. Cash deposit machine is the next one, is a self-service terminal. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി കണ്ടു, രണ്ടാമത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് എന്താണ്, CDM, ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീൻ. അതായത് ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ്, ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ദ ക്യാഷ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ്. നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താം അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, so it is a self-service terminal that permits one to make the deposits and payments in the cash. All successful transactions are immediately credited and advice slips will be issued to the customers confirming after the transaction. The CDM is a machine is like that ATM that allows one to deposit the cash also. ATM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can withdraw the cash. CDM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can deposit the cash also. Procedure for depositing the cash in CDM. Using the debit card, like insert the debit card and enter the PIN for validation. Select the account type like savings or current. Place the money in the cash deposit slot and click continue. Machine will sort the cash and will show denomination wise amount to be deposited. If correct, click the deposit, amount will be deposited and we will get the finally receipt. And without using the card, click the cash deposit with the card. Enter the account number in which one wishes to be deposit to put the cash. ആരുടെയെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ദ കാർഡ് ഈ പ്രൊസീജിയർ ആണ് വേണ്ടത്. അതായത് ക്ലിക്ക് ദ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്തൗട്ട് കാർഡ്, ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. എൻ്റർ ദ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇൻ വിച്ച് വൺ വിഷസ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ദ ക്യാഷ്. മെഷീൻ വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ദ നെയിം ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ഓർ ദി അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ്, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതായത് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വരും, അതിന് പുറകെ പേരും വരും. അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് കറക്റ്റ് ക്ലിക്ക് എൻ്റർ. Place the money in the cash deposit slot and click continue. Machine will sort the cash and will show the summary. If correct, click the deposit, amount will be deposited, receipt will be generated. So without the account and with the account, that is the, without the card, sorry, not the account, without the card and with using the card, how the deposit is to be done. So there are some advantages with regard to this. It helps in the instant credit in the CASA, means current and savings account. പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഈ CDM മെഷീൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. ആ CDM മെഷീനിൽ വി ക്യാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇറ്റ്, isn't it? No need to fill the cash deposit slip. ഇപ്പൊ ബാങ്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്ലിപ്പ് എഴുതി, അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോവൽ ആണെങ്കിൽ വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് എഴുതി, ഇതിനൊക്കെ എന്ത് സമയം പോകും? ഇവിടെ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ എന്താണ്, ആ പറയുന്ന കാർഡ് ഇടുക, കാർഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്താൽ വി വിൽ deposit it into any account or through the card or throughout without the card. No need to stand in long queues. No need of denomination wise sorting of cash. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ ക്യാഷ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് അങ്ങോട്ട് വെക്കുക, മെഷീൻ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോർട്ടിങ് ഇറ്റ്, isn't it? 10ന്റെ ഇത്ര നോട്ടുണ്ട്, 100ന്റെ ഇത്ര നോട്ടുണ്ട്, 500ന്റെ ഇത്ര നോട്ടുണ്ട്. In that way, denominations also to be done by the machine. As the machine works for 24/7, it is very helpful to the customers also, and the time required for completing a transaction is very less, and the voucher for the deposit is generally generated instantly. അതായത് റെസിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഡെപ്പോസിറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് on the receipt, that area one light is blinking,
we will get the receipt voucher. So that is the case with regard to a cash deposit machine. So this is another term. So e-banking, electronic banking system facilities are there. That is one of the reforms in the banking sector. Then automated teller machine is there. Then cash deposit machine is there. Next is the telebanking. So what is that? It is a modern banking service where the queries of the customers are responded over telephone with the voice processing facility. അതായത് സൗണ്ടിന്റെ ഇതില് ഓക്കെ വോയിസ് പ്രോസസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി കൂടി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ടു ബി ഡൺ. Telebanking service is available to the customer round the clock. In telebanking, a customer of a bank can contact his bank at any time and inquires the balance or details of the transaction. In such a system, the computers at the bank are connected to a telephone link with the help of the modem. Voice processing facility is provided in the software also. Such a software identifies the voice of the caller and provides him suitable reply also. അതായത് സൗണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ബാങ്കിൽ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു എന്താ ഒന്നമർത്തുക അല്ലെ രണ്ടമർത്തുക. അപ്പൊ എന്താ അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഒന്നമർത്തിയ അതിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കാൻ രണ്ടമർത്തുക. To get in English, two. Like that in the, what is that? It is recorded. So if we are doing the same procedure, we will get the answer through this. The 14-digit account number you need to put. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. That is the voice processing facility. That facility is to be provided through telebanking system. Services available under the telebanking are general inquiry and specific inquiry. What is a general inquiry? It is made by the customer. The inquiry is made by the customers as well as non-customers. Customer-ku agam, non-customer-ku agam. Such inquiries may pertain to general information like the interest rates of the deposits and loans, various facilities offered. എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ആ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ ലോൺസിന് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ നോൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആകാം, കസ്റ്റമേഴ്സ് ആകാം, they will ask for that. That is the general inquiry. While the specific inquiry means what? Inquiry based on specific thing. So specific inquiries are made by the customers relating to a specific account, and inquiry may relate to the following things like balance inquiry, status of the checks issued or deposited, requisition for the issue of the checkbook, request for the statement of account, or request for the issue of draft. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ബാലൻസ് എൻക്വയറി അന്വേഷിക്കുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസിഷൻ ഫോർ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദ ചെക്ക് ബുക്ക് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ പല പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ടെലിബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ. So that is the under the telebanking there is a specific inquiry relating to a particular account. ആ അക്കൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് എൻക്വയറി ആകാം, ചെക്ക് ബുക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലെ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ കുറിച്ചാകാം, പിന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ്, പിന്നെ ചെക്ക് ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാകാം, റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കാകാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പെസിഫിക് എൻക്വയറി. ജനറൽ എൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ കസ്റ്റമർ ഓർ ദ നോൺ കസ്റ്റമർ മേ ആസ്ക് ഫോർ ദി ജനറൽ എൻക്വയറി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെലിബാങ്കിങ്. Another one is the mobile banking. Through the mobile, we can use a smartphone. Smartphone ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. So meaning and definition with regard to that. Mobile banking refers to the use of a smartphone or other cellular device to perform online banking task. അതായത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോകണമെന്നില്ല, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, we can do so. That is the online banking facility. Mobile banking is useful while the customer is away from his home computer. It helps in monitoring the account balances, transferring the funds between accounts, bills payment, etc. Therefore, it can be defined as the ability to conduct the bank transactions via a mobile device, or more broadly to conduct financial transaction via a mobile terminal. ഒരു മൊബൈൽ കൂടി, ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ടെർമിനൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ കൂടി we can conduct banking transaction. That is called a mobile banking. So what are the advantages with regard to the mobile banking? It utilizes the mobile connectivity of the telecom operators and therefore does not require an internet connection. So, mobile connectivity of the telecom operators, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം എന്നുള്ള കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ഇതില്ല. Because it is using the telecom operator system. Because some application is there. With mobile banking, users of the mobile phones can perform several financial functions conveniently and securely from their mobiles also. Mobile എന്തൊക്കെയാണ് securely. Through security is there because OTP. ആ OTP ആരും കാണരുതെന്നേ ഉള്ളൂ, one time password.
Okay, so that is the users of the mobile phone can perform several financial functions conveniently and securely from their mobiles also. The account balance can be checked, recent transactions can be reviewed, funds also can be transferred, the bills also can be paid, and the ATMs can be located, and the checks also can be deposited. In a ATM, check deposit facility we will use that one. That through online banking facility. That is mobile banking. Then mobile banking is available round the clock. So it is easy and convenient and an ideal choice for accessing the financial services for the mobile phones owners in the rural areas also. So round the clock service on mobile banking facility. It is very easy and convenient and an ideal choice for accessing the financial services for the mobile phone owners in the rural areas. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ we can use this facility. Then mobile banking is said to be even more secure than online internet banking. So that is another point. Then disadvantage of the mobile banking. Mobile banking users are at a risk of receiving fake SMS messages and scams also. തെറ്റായ മെസ്സേജസ് ഫേക്ക് SMS മെസ്സേജസ് അങ്ങനെ സ്കാംസ് ഒക്കെ എന്ത് വരാം മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വരാം പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ഓഫൺ മീൻസ് ദാറ്റ് the criminals can gain access to a mobile banking PIN and other sensitive information. അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് പിൻ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഇഫ് ദ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഓർ മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഓർ തെഫ്റ്റ് ഡു a theft activity. So in such a case, what is the issue? Then the criminals can gain the access to mobile banking PIN. അങ്ങനെ എങ്ങാനും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അത് എന്തായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുക we can stop with that. We can request for the disconnection of our mobile phone. കാരണം എന്താണ് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് പിൻ കിട്ടിയാൽ there may be manipulation or the criminals can use it and other sensitive information. Modern mobile devices like smartphones and tablets are better suited for mobile banking than old models of mobile phones and devices. And regular users of mobile banking over the time can accumulate significant charges from their banks. ചില charges ഒക്കെ ഈടാക്കാൻ so that is another disadvantage with regard to mobile banking. So next we are going to see the electronic clearing service, how it is to be electronic clearing service through electronic model. It's a scheme introduced by the RBI that provides alternative method of effecting the bulk payment transactions of a repetitive nature. The payment of dividend, interest, salaries, pension and other transactions of the similar nature may be done against a single debit to the government or corporate account. ഗവൺമെന്റിന് ഒരൊറ്റ ഇതിന് ഡെബിറ്റ് കൊടുത്ത് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എന്താ a bulk payment is to be done through electronic clearing device or electronic clearing service. The various government departments, large-sized public limited companies, financial institutions, and the banks are the major users of such a thing. Then, merits and demerits with regard to electronic clearing service. Paperwork is minimized and thereby the cost of printing, dispatch, etc. also is reduced. The workload on the destination branches is reduced and the customers get immediate credit in respect of the interest and dividend on the securities held by them. While there are the demerits, the scheme does not cover amounts exceeding 1 lakh. ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ക്ലിയറിംഗ് സർവീസിന്. അപ്പോൾ എന്താ അതിന് മുകളിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലിയറിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we need to go to the bank directly. That is a demerit. The scheme is operated in few cities like Chennai, Mumbai, Calcutta and Delhi. Kolkata, Delhi, Chennai and Mumbai only this scheme, electronic clearing service to be undertaken. Then EFT, electronic fund transfer. So transfer of fund from one source to another through electronic media. Adana EFT, electronic fund transfer. It enables the transfer of funds in the following ways: within the city, between the cities, between the branches and between the banks. So സിറ്റിക്കുള്ളിൽ സിറ്റിക്ക് പുറത്ത് രണ്ട് സിറ്റികൾ തമ്മിൽ ബ്രാഞ്ചസ് തമ്മിൽ ബാങ്ക്സും തമ്മിൽ സോ ഇങ്ങനെയാണ് EFT ഇലക്ട്രോണിക് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയാസ് what is that fund transfer should be made from one source to another. That source may be what within the city ആകാം അല്ലെ between the city ആകാം അല്ലെ between the branches ആകാം അല്ലെ between the banks ആകാം.
The salient features of the scheme is it is a non-conventional mode of retail fund transfer. It is now available at 15 centers in the country. The maximum limit for any single transaction is restricted to 1 crore. ഒരു കോടിയിൽ ആണ് എൻ്റെ maximum limit വെച്ചിരിക്കുന്നത്. And under the scheme, credit is given to the beneficiary on the same day. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ എപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയോ at the same moment the beneficiary will get that receipt or the result. It is a paperless money transfer system and it is very safe, reliable, quick and economical means of transfer of funds. So that is electronic fund transfer. So we see what all? E-banking, automated teller machine, isn't it? Then automated teller machine, then cash deposit machine, then telebanking, mobile banking, electronic clearing service, then electronic fund transfer. Now, national electronic fund transfer. What is that? It is the electronic mode of fund transfer between the bank accounts through an electronic system maintained and monitored by the RBI. But രണ്ട് ബാങ്ക് തമ്മിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ that is through the monitoring transaction of the RBI. RBI അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. രണ്ട് ബാങ്ക് തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയാൽ that is the case of national electronic fund transfer, NEFT. It is a nationwide system that facilitates individuals, firms, and corporates to electronically transfer the fund from any bank branch to any individual, firm, or corporate having an account with any other bank branch in the country. It is possible only through NEFT-enabled bank branches. Everyone who does not have a bank account can transfer the funds by depositing the cash at the NEFT-enabled branch. Features are: it is a credit push system. Rather, the credit transaction can be originated only to transfer the funds to the beneficiary. That is a credit push system. The NEFT operations in hourly batches also. There is no limit on the amount that could not be transferred. എത്ര ലിമിറ്റ് വേണേലും that is to be transferred from between